Now exercise number 3. Solve each of the following equations. To remind you, when you solve equations, e power x is equal to e power y, this is equivalent say that x equal y. And in case you have e power x is equal to y, then x is equal to ln y, of course, if y is greater than 0. If y is less than or equal to 0, then e power x is equal to 0 or negative, it's impossible. So in this case, no solution. Okay. Right. E power, part A, e to the power x plus 3, e power x plus 3 times e power x minus 2 is equal to e power 3. How do we solve this equation? أنا بجرب أستاذ. مش EX plus 3 plus X minus 2 بس between parentheses اثنيناتهم يعني. ما في داعي لأنه قدش. equal E power 3. يعني e power x plus 3 plus x minus 2 is equal to e to the power 3. No need to put brackets here, Yusuf, because you have addition. If you have multiplication or subtraction, أنا قصدي إنه كل وحدة بوحدتها يعني. بقول لك ما في داعي. X plus 2x plus 1. Then e to the power 2x plus 1 is equal to, continue, E power 3. and so هيك صرنا مثل هاي. بناخد ال E power 3 لتاني معي؟ لا ما في داعي. ليك شوف في عنا هون. Exponential equations you have one of these two. E is equal to E. يعني 2x plus 1 equal 3. Good. Exponents will be equal. X equal to y. يعني 2x plus 1 equal 3. يعني 2x equal 2. And so x is equal to 1. Thank you. X equal 1 صح. Thank you. Part B. E power x plus 1 into e power x minus 2 is equal to 0. مش هاي a minus b into a minus b. A minus b into a plus b. طيب أول شيء لا ما أنا a minus b into a plus b لأنه هون you have 1 and 2 not the same number. يعني if it was let's say e power x plus 2 e power x minus 2 a minus b. قصدي إنه نعمل فاكتور n. طيب شغلة ثانية حتى لو كانت هيك يعني افترض e power x plus 1 e power x minus 1 which is under the form a minus b into a plus b. كيف تستفيد منها؟ تعمل expand when you solve equation do you expand؟ no need. بس ما أنا قصدي أعمل expand هون. طيب بعدين شو بتستفيد؟ ما عندك الأحلى من expand. انتبه لي شوي. Here you have product of two factors equal to 0. In case you have x times y equals 0. يعني واحدة منهم equal ل 0. The first one equal to 0 or the second one equal to 0. What you studied in grade 8. In grade 8 you solved equations
zero product property, you solve the equations. For example, 2x minus 1 into x plus 5 equals 0. And you used to write the first one equals 0 or the second one equal to 0. ما تغير شيء. But instead of being linear equations or linear factors, here we have exponential. نفس الشيء لو كانت لن logarithm. نفس الشيء. Okay? So you put the first one equals 0 or the second one equal to 0. طبعا if you expand, you'll get an answer by using the calculator. تصير a power x equal minus 1. بتعيد؟ ممكن تعيد؟ طلعت معي a power x equal minus 1 أول وحدة. a power x plus 1 equals 0 or e power x minus 2 equals 0. طيب أول وحدة then e power x is equal to كمل بقى. minus 1. Is it possible? Is it possible No. that e power x equal negative 1? Why not? لا ما فيهاش تكون negative. e power x cannot be negative. Look on it. E power x equal y. If y is negative, then the equation has no solution. So this part I reject it, or it's impossible. No solution. No solution for this. Rejected. Impossible. طيب what about the second one? يعني مثل لما كنت تحل مثلا equation for example x squared plus 1 into x minus 5 equal to 0. Right. The same idea, you used to write x squared plus 1 equals 0 and then x squared equal negative 1. بتقول مثلا هذه rejected. No solution for this. Impossible. Okay? طيب نفس الفكرة هون. What about the second one? تطلع e of x equal to تطلع e for x equal to accepted. ايه؟ Then what is x? يعني هي accepted لأن greater than 0. Okay. It has a solution. x هي ln 2 ln 2 عن جد؟ ايه لكونها e power x equal y then x equal ln y. إذا بدك إذا مش قادر تحفظها ومش قادر تشوفها هيك واضحة، أوكي؟ put ln on both sides. مثل ما كنا نحل باللوغاريتم مثلا ln x equal 2 شو كنتوا بتعملوا خيي؟ واحد يقول مثلا x equal e power 2 دغري، أو مثلا مثل ما كنت أنت تحل يا بشار تحط e on both sides e ln x is equal e power 2 هاي تطلع x. اوكي؟ طيب هون نفس الفكرة then x equal e power 2 هون نفس الفكرة حط ln on both sides then ln e power x is equal to ln 2. طيب هذا بيروح then x equal ln 2. This step no need to write it أكيد. You can directly write x equal ln 2. Okay? Any questions? طيب استاذ غلط إذا تركناها e power x equal plus 2. مش غلط. Incomplete answer. The question solved the equation. What do you mean by solve the equation? Find the unknown. Find the variable. يعني value of x. Find the value of x. يعني انت هون وصلت لهي الستep ما لقيت الفاليو x. Okay? Any questions? Okay. Okay. May I erase part A? As you like.
Are you done? Yes, done. Yeah. Part C. You have e power 2x minus e power x minus 2 equals 0. Yeah. How do you solve this? أستاذ أول شيء بنحط a باور 2x minus a. بتعيد؟ أقول أول شيء بنحط a باور 2x minus a باور x equal to. لا. ما بتنفع. طيب بنحط لن على كل وحدة. ليش فينا نحط لن على كل وحده منهم؟ وبتحط لن كمان على الرايت سايد؟ ما بعرف. لا. لن زيرو مثلا. طيب ليش ما فينا نحط لن على كل وحده منهم؟ مش هي identity؟ كيف يعني identity؟ يعني e minus 2 كلها سكوير. لا. لانه e minus 2 كلها سكوير تصير هون المفروض. أستاذ أنا عرفت. ايه قل لي. تصير a باور لا a باور 2x over a باور x. لا هيدي يعني طيب. وبعدين وال2 كمان بتكتبها 2e باور 2x over e باور 2x. هيك. طيب أول شغلة why can't you put ln on each one of them؟ تعرف وين غلطك؟ ليش لا؟ قلنا لك لا وما شغلناش ليش؟ مثل الراديكال. يعني for example if you have for example x squared plus y squared equal to let's say 9. ما فيك تحط راديكال على كل وحده منهم. ما فيك تحط راديكال x squared plus radical y squared is equal to radical 9. هالشيء غلط. when you apply radical غلط ليش؟ when you apply radical on each side. يعني you can say it's radical x squared plus y squared يعني radical is equal to radical 9. But radical you can't distribute it over addition. It's not radical. ما في احط radical x squared plus radical y squared. It is not equal to radical x squared plus radical y squared. Okay? هذا ما في احط radical بكل وحده منهم. The same idea for the function ln. In case you have x plus y is equal to a certain number r. شو هذا؟ هذا شيء. ما في يحط ln x plus ln y is equal to ln r. هذا شيء غلط. I can write ln x plus y is equal to ln r if everything is greater than 0. يعني if x plus y and r are both positive.
طيب بس نفس الفكره ln x plus y it is not equal to ln x plus ln y. فاذا بمعنى الثاني ما في يحطون انه حط لن لن هون لن هون لن هون، لا نفس الشيء بهيك. فاذا ما في يفكر فيها هيك. طيب شغله ثانيه بدي كمان افكر مثلك انه e power 2x minus e power 2x or e power x we can write it e power 2x over e power x وهيدي minus 2 e power 2x over e power 2x equals 0. طيب وبعدين تاخذ common denominator بتكون عم تعقدها. اذا اخذت common denominator لا الأساس أنا ما قلتش هاي. شو لك؟ طيب أنا قلت a power 2x over انتبه لي شوي. هيدي in fact it is a quadratic equation. e power 2x we can write it e power x all of it power 2 minus e power x minus 2 equals 0. Now put y is equal to e power x. Then you will get y squared minus y minus 2 equals 0. Again, e power 2x, you write it e power x, all of it to the power 2. كلها سوا power 2. Okay? Then put y equal e power x. So here you'll get y squared minus y minus 2 equals 0. This is a quadratic equation. Solve it using the calculator. You get y is equal to negative 1 or y is equal to 2. Of course, you don't stop at this step because the question solve this equation. So you have to find x. Here you found y. Now replace y by e power x. So e power x is equal to واحدة لين negative 1 minus واحدة لين 2. or e power x is equal to this one. It's impossible. Okay? And this one you get x is equal to ln 2. Okay? Clear? It's clear. Yeah. Write it to move to part D. Done? May I erase? ايه يلا بس دقيقة استاذ رح اخلص. طيب يلا. يلا خلصت إذا بدك معي.
for d e power x plus 1 over 2 e power x minus 1 is equal to 1. Yes, Bashar. Bashar. Raya. Raya. استاذ نعم. مش هون بنعمل same denominator؟ كيف يعني؟ يعني 1 over 2 e power x minus 1 يعني 1 times 2 e power x minus 1 over 2 e power x minus 1. ايه بيمشي الحال. وبعدين يعني بنرجع بنخطشهم بنحط النيوميريتورز ايكوال. ل النيوميريتور. نعم بنرجع بنحط النيوميريتورز ايكوال. يعني هذا اللي فوق بنحطهم ايكوال لبعض. ايه واللي طلعت 2 e power x minus 1 بيمشي الحال. يعني equal 2 e power x minus 1. صح. وبنرجع بنشتغل على هالاساس. صحيح. بيمشي الحال. Or you can use the cross product. Because here you have equation, you can use the cross product. Or you can move one to the left side and then take common denominator. The right side will be 0. Take common denominator and then the numerator will be 0. كلهم راح يعطوك نفس الشيء. Okay? If you use the cross product here, then e power x plus 1 is equal to 2 e power x minus 1. اللي انت كنت عم تحكيه. طيب كيف بنكملها على الاساس يا يوسف؟ How to continue? e minus 2 e power x equal minus 1 minus 1. E power x minus 2 e power x is equal to negative 1 minus 1. Then minus e power x negative e power x is equal to negative 2. and so يعني e power x equal 2. then what is x? بنعمل لن قلت لنا يعني x equal لن 2. Thank you. يعني بتصير x equal لن 2. صح. تمام يوسف. Thank you. welcome استاذ. Part E. You have e power x minus 1 into e power x minus 4 is equal to negative 3 e power x plus 7. Nancy? Nancy? نفس الموضوع، مشكلة المايك مثل امبارح أو وقت امبارح.
طيب رانيا. اوكي رانيا. Yeah. How do you solve Yes. this? How do you solve this equation? أستاذ أول شي مش من يعني e power x minus 1 بصير نحط لأنه بتطلع x equal minus 1. مالك شوي، مش هون عندي اياها equal to 0 مثلا مثل ببارت بي. بناخد هديك لتاني مايل. ايه بس بطل عندي برودكت. هاي بالآخر بناخدها على تاني مايل. طيب اذا اخذناها على ثاني ميل بطل عندي برودكت، يعني اوكي عندي بصير عندي الرايت سايد ايكوال 0، ما اختلفناش انه هاي ايكوال تو 0، بس بطل عندي برودكت لحتى اشتغل مثل بارت بي. فمضطر اعمل شغله اللي هي أستاذ بنحل أول وحدة اللي على الإيكوال بعدين بنحل هوديك. كيف يعني بنحل اول وحده على الايكوال قبل الايكوال؟ شو بعمل فيها هاي؟ ما بعرف أستاذ. اكسباند. بنحط لين. لا اكسباند. لكن سؤال، خلينا ناخذ equations عاديه. x plus 2 into 2x minus 5 equals 0. How do you solve this equation? How do you إنه solve this إيكوال equation? لزيرو كل وحدة بالبراكت. Okay, لأنه هون we have product and the answer is 0, then one of them is 0. So you write x plus 2 equals 0, x plus 2 equals 0, or 2x minus 5 equal to 0. طيب كثير منيح. طب لو ما كانت 0 شو بعمل؟ نفترض هون equal to x plus 2 or لا خلينا نقول ما تكون هي ذاتها هي. Let's say 3x minus 1. شو بعمل بهالحالة؟ إنه بنضربهم ببعض بنحط الأكس عمال. بعمل expand وبجمعنا one side. صح؟ هون you can't write x plus 2 equal 3x minus 1 or 2x minus 5 equal 3x minus 1. ما فيني. Right? إيه صح. Okay. هون you expand, you'll get a quadratic equation and then you solve this quadratic equation. صح؟ فإذا إيه. هيدي نفس الأسلوب، هي نفس الطريقة. expand. أوكي EX times EX. e power x times e power x EX squared. يعني لا ex plus x. يعني EX plus X. طب اوكي e power x plus x يعني شو؟ e power شو؟ بطيخة بطيخة. شو أستاذ X squared. يا استاذ e power x plus 2x. 2x. أوكي 2X. طيب عفوا رانيا، انت اي اكس سكوير عم تحكي عنها، هيك او هيك؟ The first or the second? Without brackets or with brackets? And what's the difference? أول وحدة الأكس سكويرد بس للأكس. ايه السكوير بس للأكس. وثاني وحدة للإي وللأكس. للاي باور اكس. طيب هلا انت اي وحده عم تحكي عنها بهاي اللي كنت عم تقولي لي اي باور اكس سكوير؟ هيدي او هيدي؟ with brackets or without brackets?
شو؟ without يمكن إنه هيك إنه without بلا brackets. لا with brackets. Then you are multiplying e power x times e power x. You are multiplying e power x by itself. It means when you multiply a number by itself, it means this number power 2. What is this number? It is e power x. So e power x all of it to the power 2. ليك الفرق بيناتهم هود اثنين. ناخذ examples numbers. e power 3 squared and e power 3 squared. هيدي هي e power 9 لأنه 3 squared هي 9. بينما هاي multiply the exponents 3 by 2 6 e power 6. فرقت. e power x squared with brackets هي e power 2x اللي نحن عندنا اياها هيك e power 2x. It is e power x times اللي هاي x plus x تطلع 2x مش x squared. إذا بدك تقول e power x squared هي with brackets. All the expression, all the number e power x is squared. Okay? واضح؟ طيب continue. Continue. Rani. minus 4ax Minus 4 e power x minus 1ax so minus 1 e power x plus 4 plus 4 هيدي minus ايه min ايه plus plus 4 plus 3ax اوكي بتاخذيهم كلهم على اللفت سايد ماشي ايه so plus 3 e power x minus 7 equal 0. طيب اوكي بعدين اول وحده بنخليها نفس الشيء. اوكي minus 2ax minus 2 e power x انه هاي we collect like terms negative 4 minus 1 plus 3 is negative 2 اي وهاي plus 3 لا minus 3 4 minus 7 minus 3 minus 3 minus 3 equals 0. good. طيب بعدين هاي how do you solve it؟ بنحط لم لا رجعي لبارت سي. How did you solve part C؟ صح وجيه e power 2x we write it e power x squared minus 2 e power x minus 3 equals 0. Now put y equal e power x. Then the equation will be equivalent to y squared minus 2y minus 3 equals 0, which is a quadratic equation. Solve this equation, you get y is equal to negative 1 or y is equal to 3. Y is equal to negative 1 or y is equal to 3. That means that ln x is equal to negative 1, which is impossible, or sorry, e power x equal negative 1. E power x equal negative 1, it's impossible. Ln x equal negative 1, it's possible. Then x equal e power negative 1. Or e power x is equal to 3, and so x